response to the external stimuli. It may be positive or it may be negative. So these are the basic things that a living organism should have to be considered as living. Now as we will see that what are the different living organisms we see. What we see, some of the organisms that we don't see. For example, bacteria we do not see, but we know that bacteria is there. আমরা একটা খাবার একটু রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে খাবারটা নষ্ট হয়ে যায়, কি কারণটা কি? এটার মধ্যে কোনো অর্গানিজমস গ্রো করছে যেটা খাবারটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিয়া। এবার একটা রুটিকে আমরা যদি পাউরুটিকে একটা বা ব্রেডকে রেখে দিই কিছুদিন, এগুলোর মধ্যে কালো কালো ছাপটার মতন পড়ে থাকে, সেগুলো হলো তোমার ফাঙ্গাস বা ছত্রাক। তো এগুলো ছাড়াও আমাদের আমরা যে লার্জার গ্রুপ যদি আমরা চিন্তা করি, যেগুলোর মধ্যে আমরা অ্যানিমেলস আছে, প্রাণী, তাছাড়া আমাদের আছে গাছপালা, plants. So these are the major groups of organisms that are there on the earth or the living world. Together we can consider them as a living world. So in general আমরা যদি বলি, যখন আমরা স্টাডি করি, if we look around, we see what we see in and around. We can see plants, we can see birds, we can see like different types of pets that we usually keep in our homes, or other type of animals. We see insects, but like butterfly. So we can see these things at home only. So if we increase the area, suppose for example, if we in general in the locality, we may see other different types of animals, other different types of plants and insects in particular. So what we see, if we increase the area of observation, the diversity of organisms or number of organisms also increases. Okay, so that is what biodiversity basically means. Biodiversity means what? Number of organism increases with increase in area of observation. This is in general true in sense that if we increase, suppose for example, if we draw it, this is area and this is number of species in general. So the graph will look like this. What happens initially, if we increase the surface area, if we increase, then the number of observation will also increase exponentially. But after some times, even if we increase the surface area or the observation of area, the number of species does not increases that much in respect to the area of observation. So this is in general for a particular region, that if we initially for 1 meter to 10 meter to 1 kilometer to 10 kilometer to 100 kilometer 200 kilometers, it will increase. The number of species will increase exponentially. So that is basically, if we consider the term biodiversity, basically means number of organisms, number and the type of organisms. Biodiversity basically go to the number and type of
organisms together. So till date there are approximately 1.7 to approx 1.8 million 8 million species described. এখন পর্যন্ত 1.7 to 1.8 মিলিয়ন স্পিসিস যেগুলো আমরা এখন পর্যন্ত ডেসক্রাইব করতে পারছি বা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। বাট তাছাড়াও প্রচুর পরিমাণ অর্গানিজমস ও লিভিং অর্গানিজমস আছে যেগুলো আমরা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই বা ডিসকভার করতে পারিনি। তার আগেই কিছু হয়তো বা এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তো আমরা যেটা এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে যেটা আমরা ডিসকাস করব, দ্যাট ইজ এই যে লিভিং অর্গানিজম সম্বন্ধে আমরা বললাম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিভিং অর্গানিজমস থাকতে পারে, এগুলোকে আমরা ক্লাসিফিকেশন করব, তাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করব, তাদেরকে নামকরণ করতে হবে আমাদের। তো কেন আমাদের এগুলো দরকার? কারণ কি প্রচুর পরিমাণ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস এগুলোকে যদি আমরা ক্যাটাগরাইজ না করে, গ্রুপিং না করে, তাহলে কি হবে, আমাদের জন্য এটা মানে স্টাডি করাটাও খুব কঠিন হয়ে যাবে। তো আমাদের স্টাডি করার ইজিনেসের জন্য বলো বা সেই জিনিসগুলোকে আমরা কনজার্ভ করতে পারবো, যখন আমরা জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানবো ভালো, তখন আমরা জিনিসগুলো সম্বন্ধে কনজারভেশনটা আমরা করতে পারবো। কনজারভেশন প্রসেসে তাদের মানে আমাদের স্টাডি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই যে স্টাডি অফ লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে আমাদের 2-3টা টার্ম আমাদের মনে রাখতে হবে, যেটা হলো নমিনক্লেচার। হোয়াট ইজ নমিনক্লেচার? নমিনক্লেচার বেসিক্যালি নামকরণ আর কি, যে কোনো অর্গানিজমকে আমরা যখন পার্টিকুলার একটা নাম হিসেবে আমরা জানি, একটা লিভিং অর্গানিজমকে একটা স্ট্যান্ডার্ড কিছু নেম হিসেবে দেওয়া। যেমন ধরো আমরা মেঞ্জিফেরা ইন্ডিকা, যেটা আমাদের কাছে যেটা ম্যাঙ্গো, তো ম্যাঙ্গোকে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড নাম দিলাম, যেটা কি হবে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটাকে রেকগনিশন পাবে। Mango will be known as Mangifera indica in all over the languages. There are thousands of languages occurring in all over the world. So, but the Mangifera or mango will known as Mangifera indica in all languages. So, the giving an organism a standard name is basically that will be applicable all over the world. Is called, the process is called nomenclature. Another call is term is identification. Identification means we will identify certain organisms correctly based on certain characters. Like mango, when we see the fruit mango, we can we see certain characteristics. Like mango can be differentiated from apple or coconut or some other fruit. So basically, what are the different characteristics that are important for an organism that we need to discuss in details in the later chapters. We will discuss it. But here, identification basically means to categorize a particular plant based on certain characters, so that we can correctly identify that particular plant. That process is known as identification. So now, as we know, there are two major groups of organisms. One is your plants and one is animal, right? So there are two different societies or organizations that deals with the nomenclature of these plants and animals. Nomenclature of plants and animals. Plants nomenclature is done by ICBN and animals is done by ICZN. ZN, that is International Code for Botanical Nomenclature and International Code for Zoological Nomenclature. We need to remember the name. Code for Botanical Nomenclature. Another one is
international code for zoological nomenclature. Okay, these are the two important code we need to remember. International code for botanical nomenclature, that is basically means the organization that deals with the nomenclature of plants. Planter নামকরণ গুলা করবে কে? ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. যদি অ্যানিমালের নামকরণ কো, আইডেন্টিফিকেশন কো, তাদের রুলস এন্ড গাইডলাইন্স রেগুলেশন কে তৈরি করবে? ইন্টারন্যাশনাল কোড ফর জুলজিক্যাল নোমেনক্লেচার, এই অর্গানাইজেশন। সো যেগুলা কি হবে, তাদের যে নামকরণটা করা হবে, দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড। সেটা পুরোপুরি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কান্ট্রি হোক, যে কোনো স্টেট হোক, সব জায়গাতে সেটা নামটা অ্যাপ্লিকেবল থাকবে ফর দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনস। নাও এখন যে সায়েন্টিফিক ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা ইয়ে করবো, দেয়ার আর সার্টেন প্রিন্সিপালস দ্যাট শুড বি ইউজড বিফোর দ্য নেমিং অফ অর্গানিজমস, যেখানের মধ্যে আমাদের কি থাকবে? জেনেরিক এপিথেট থাকবে, স্পেসিফিক এপিথেট থাকবে। নর্মালি যেটা আমরা কি বলছি বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, যেটা বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি মিনস যেখানের মধ্যে দুইটা নাম থাকবে। ঠিক আছে, বাইনোমিয়াল একটা এক্সাম্পল যদি আমরা যেটা একটু আগে যেটা নিয়েছিলাম, মেঞ্জিফেরা ইন্ডিকা, যেটা এটা হলো আমার স্পেসিফিক এপিথেট, স্পেসিফিক এপিথেট, আর এটা হলো আমার জেনেরিক এপিথেট। এটা স্পিসিসটার নাম, আর এটা জেনাসটার নাম, সেটা হলো আমার স্পিসিসটার নাম। স্পিসিস ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেঞ্জিফেরার মধ্যে যেটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যারাইটি থাকতে স্পিসিস থাকতে পারে, যেটা তো এই যেহেতু এটার মধ্যে দুইটা কম্পোনেন্টস, টু কম্পোনেন্টস, একটা স্পেসিফিক এপিথেট, একটা জেনেরিক এপিথেট, there are two components in that name nomenclature, that's why it is known as binomial nomenclature. That is being accepted by the basically majorly used by the ICBN, that is basically used by ICBN. And there are, now if you talk about the ICZ, then we will see there are different exceptions to that we will discuss and will in details later on. Now there are certain rules and guidelines for nomenclature, some rules in nomenclature. What are the different rules? There are basic. Normally what happens, the scientific names are generally written in Latin languages, but not all over the world people know Latin language. So the rules is that if we do not know Latin languages, we can write it in our language, but it should be written, if it is typed, it should be written in italics. Normally scientific name is written in italics. But if it is handwritten, then it should be underlined. If it is handwritten, if we write it like handwritten, then it should be both the components should be underlined, like Mangifera indica. If we write it in our copies, what we generally do, we underline both generic epithet and specific epithet. That is the second rule. Underline the two component, generic epithet and specific epithet. Maybe the two component
in সাইন্টিফিক নেমের যে দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে সেটাকে আমরা আন্ডারলাইন করতে হবে। সেটা হলো আমাদের সেকেন্ড রুল। থার্ড রুল হলো আমাদের যে নর্মালি যে ফার্স্ট যে নামটা থাকবে, আমি যেটা নামটা লিখেছিলাম, যে যদি এক্সাম্পল হিসেবে যেটা বলেছিলাম মেনজিফেরা ইন্ডিকা, একটা জিনিস অবজার্ভ করে দেখো, যেখানের মধ্যে আমরা প্রথম নামটা জেনেরিক এপিথেটটা আমার কি থাকবে, ক্যাপিটাল লেটারে থাকবে, স্পেসিফিক এপিথেটটা স্মল ক্যাপসে শুরু হবে, স্মল লেটার দিয়ে শুরু হবে। এটা একটা মেজর ইম্পর্টেন্ট রুলস, যে জেনেরিক এপিথেট শুড start with capital letter, or the specific epithet should start with a small letter. So this is basically the important rules and guidelines of your nomenclature that is applicable to all the organisms, all the living organisms in particular. So classification is basically process of in which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. So if we talk about classification, so what we need to discuss is, it is basically classification generally is the process by which anything can be grouped in convenient categories based on easily observable characters. For example, plants and insects can be easily observed. Plants can be plants and animals, and the insects and other animals can be easily categorized based on certain observable important characters, right? So scientific, or in case of plants also, like we see there are different groups of plants, and based on different important characters we will classify them. That is later part of discussion, we will do it. Now there is two terms, one is taxonomy, another one is your systematics. Another one is systematics. What are the difference between these two terms, taxonomy and systematics? Taxonomy basically deals with the naming of organisms in particular. Okay, plants hope, animals hope, when we classify certain organisms based on certain observable characters, that is part of your taxonomy, based on external morphology, external other type of different types of observable characters, or the habitat information, then development or structure of cells. All those things are important in modern taxonomy. But systematics is basically refer to the world of word where we means the systematic arrangement of the organisms, where we consider the evolutionary relationship of organisms. Right? In taxonomy we just consider the observable characters only for classifying the organisms, but in case of systematics we consider both the observable characters along with their evolutionary relationship, which plants or the animals have evolved earlier or in date. That is part of taxonomy and systematics. We need to understand their definition and with certain examples. Now another topic is taxonomic categories or taxonomic hierarchy. What is taxonomical hierarchy? Means there are, when we name certain plants, so when we name certain plants, there are basic categories, a basic hierarchy is there we need to follow. That is basically known as taxonomical hierarchy, that is arrangement of species in ascending order. What is the above all is kingdom, that is
we will discuss 5 kingdom classification. Five kingdom classification in the later lectures. So kingdom to phylum, or you can say division, then will come class, then order, then order to family, family to genus, and then species. This is taxonomical hierarchy. Basically the arrangement of different organisms into larger group to a smaller. The small species epithet is the lowest rank for a particular species. Species will be the lowest rank, where the kingdom will be the highest rank of a species. So there are certain examples we need to remember here. Is that, suppose for example, in case you study the human, man, the phylum would be Chordata. For man, the larger unit is Chordata. Then class is Mammalia, order Primata, then family is Hominidae, and the genus is your Homo, and the species biological name, that is Homo sapiens together, that is binomial nomenclature. Similarly, if you consider like Mangifera indica, Mangifera is the genus, Anacardiaceae is family, order Sapindales, Dicotyledon, and Angiosperm is the division. So this is basic categories of taxonomic hierarchy. Now, in summary, what we have discussed till now, that what are the major groups of organism? Groups of living and their classification and nomenclature. How we will name different organisms. Now, as we know that the major different group, plants, animals, bacteria, we will go back to the classifying the living organisms in details in the next lecture, where we will discuss the 5 kingdom classification. Five kingdom classification, where just little bit of idea about 5 kingdom classification, so that classification. Means what? There are, as we have discussed about the kingdom, so there are 5 major kingdoms. What are the 5 major kingdoms that we will discuss? One is Protista, one is Monera, one is your fungi, animal, and plant. Right. So these are the 5 different kingdoms that we will discuss in details. What are the different characters, basic characteristics of these 5 different kingdoms that we need to remember? Their body structure, their structural organization, all those things is very important in classifying those organisms. That will be a topic of our next class. So for today, so you can go with the NCERT topics to NCERT books, or some the lecture material that we will provide to just freshen up your earlier what you have studied, just to revise them, and with basic information, some of the direct questions that you need to remember, that in case of this TET exam, they will ask you direct questions. We need to remember some important characteristics. For example,
the basic rules and guidelines for nomenclature. So you need to remember them. What are the binomial nomenclature? So you need to remember full form of the ICZ and ICBM. These things are very important in the exam perspective. So any queries you can discuss in the next class. So thank you.